Hey guys, good morning. I'm Pampa Adhikary from West Bengal, India, and today it's my spoken English practice day 2. Yesterday it was my spoken English practice day 1, and today is day 2 practice. And I had told you yesterday that I will continue recording my video titled like this, my spoken English practice day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, etc. etc. It will keep going on, but I really don't know when it will stop. When I will stop titled my videos like this, day 1, day 3, day 4, day 1000. I really don't know, because I really don't know that my how long time, how much time my mind is going to take time to be fluent in English. But I know it, but I have decided it that I will stop recording video like this only when I would be able to express my opinion. I will be able to connect people. I will communicate with people easily in English. When I will be fluent in English, only then I'll stop recording my video like this, marking days, day 1, day 2, day 4, day 500, day 500, day 1000, day 2000. One thing, you imagine that if I record when I will record 500 videos on YouTube, then normally I have to take 500 days to complete 500 videos. Okay, and 500 days means there are 365 days in 1 year. Then if I complete uploading 500 videos, then it's going to take 500 days. It means it will take more than 1 year, more than 1.5 year. And when I will complete 1000 video, then it will automatically take 1000 days. And 1000 days means if they are in a year, there are 365 days, then 1000 days means I think it will cover 2 years and nearly 3 years. It will take nearly 3 years to cover 1000 video. It will take 3 years to complete 1000 videos. Can you imagine this? Really, I'm going to take 1000. I'm going to take 1000 days to be fluent in English. It may take, or it may take more than 1000 videos. It may be so I'm telling that I'm not sure when I'm going to stop marking my days like this. So it depends on my mind, on my the capacity of my brain, that how I'm learning English, how much it will be able to take this. I really don't know how long it's going to take to be fluent in English.
And you can say that you are already speaking in English, but I'm not fluent in English. Fluency means that when you will not stop when you talk, you have not to think when you talk. At the time of talking, you have not to think that what you will talk next. You are next. So it's not fluency how I'm talking. Now I'm learning, and today I'll show you that how I am practicing my English. There is a nice app, I know about that, by which I am practicing my English, and the name of this app is, do you guess what would be the name of this app? Yes, I know, you can guess. This is ChatGPT. ChatGPT is helping me a lot to improve my fluency. To be ChatGPT is helping me to my spoken English journey. Now I'm going to show you that how I'm using this app. Whenever I want to learn something, then I simply open the app and start telling that ChatGPT, please tell me that, where is ChatGPT? Here is ChatGPT. Here is. I simply open ChatGPT and tell ChatGPT, please tell me how will be this sentence. বলে আমি বাংলাতে সেন্টেন্সটাকে যদি আমি না পারি, অনেক কথা আমরা ইংলিশটাকে কীভাবে শিখবো? ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার টাং, সো উই হ্যাভ টু take much time, we have to take it time to learn it. And as our mother tongue, if I talk about our mother tongue, we did not take too much effort to learn that language, because we grew up in uh, in we grew up in a surrounding where we learn this language automatically. Okay, but if I talk about English or any other language, then we have to give more time to learn this language. সো যদি আমরা একটা অন্য ভাষা শিখতে চাই না, যে কোনো অন্য ভাষা যেটা আমাদের মাতৃভাষা না, আমাদের মাতৃভাষা ছাড়া আমাদেরকে কিন্তু খুব ভালোভাবে শিখতে হবে সমস্ত কিছু, প্রত্যেকটা কথা। যেমন ঘরে আমরা যখন বাংলা ভাষাতে কথা বলছি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা, আমরা যাবতীয় যখন যেই কথাটা বলছি, যখনই যা কথা বলি, সব কথাই তো বাংলাতে বলছি, তো নিশ্চয়ই শিখেছি বলেই পারছি। তো এই সব কথাগুলো কিন্তু যখনই মনে আমাদের মনে একটা সন্দেহ হবে, এই যে এই কথাটাকে এখন ইংলিশে কিভাবে বলবো, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে, এটাকে কিভাবে বলা যায়। নিজে আগে চেষ্টা করি, যখন পারছি না তখন চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে আমি হেল্প নিই, চ্যাটজিপিটিকে বলি যে চ্যাটজিপিটি, এই যে এই কথাগুলো আমি বলে দিলাম যে এটাকে কীভাবে ইংলিশ আমি বলবো, তুমি আমাকে বলে দাও, প্লিজ ট্রান্সলেট ইট ইন ইংলিশ ফর মি। তো চ্যাটজিপিটি আমাকে ওটাকে ট্রান্সলেট করে দেয় ইংলিশে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আমি পড়ে শিখে নিই। যেমন এক জায়গাতে আমি ট্রান্সলেট করেছি, সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। আজ সকালবেলায় যেমন আমি এটা শিখছিলাম, আমি বাংলাতে বলে দিয়েছিলাম, তো চ্যাটজিপিটি ওটা আমাকে ইংলিশ ট্রান্সলেট করে পাঠিয়েছে। তো অনেক কিছুই বলেছিলাম, তার থেকে আমি কিছুটা লাইন নিয়ে বলছি। আই ওক আপ অ্যাট 6 AM টুডে। তো এটাকে এভাবে বলতে পারি, টুডে আই ওক
up at 6 a.m. in this morning. I woke up at 6 a.m. নানানভাবে কিন্তু ইংলিশ বলা যায়, কিন্তু দেখতে হবে, শিখতে হবে যে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল বলছি। আমি তো শিখছি যেহেতু ভুলভাল বলতেই পারি, বলে যে ChatGPT আমাকে শিখিয়ে দাও আমি এটা ভুল বললাম কি ঠিক বললাম, যদি ভুল বলে থাকি আমাকে এটা আমার সেন্টেন্সটাকে ঠিক করে দাও। Though I woke up at 6 a.m. today, I haven't brushed my teeth yet because everyone else in my family is still asleep. Sorry, I'm still sleeping. এখানে still sleeping বলা যায়, আর এখানে দেওয়া হয়েছে still asleep মানে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। So quietly I came up to the rooftop. আর আমি যখন নাকি শিখি না প্রত্যেকটা লাইনে এই যে আমি তারপরে সবাই ঘুমোচ্ছে, তারপরে আমি ছাদে উঠে আসলাম, মানে আমার ছাদে উঠে আসার কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে। এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমি টেন্সগুলোকে খুঁজে বার করি, যে ভার্বের ফর্মটা আছে এটা কোন টেন্সে আছে, পাস্ট টেন্সে আছে, মানে উঠে আসলাম, মানে আমার কাজটা হয়ে গেছে। কেম আপ, আমি উঠে এসেছি, ঠিক আছে। কোথায় কাম হবে, কোথায় কেম হবে, মানে নানান রকম টেন্সটাকে কিন্তু পড়বার সময় যখনই যে জিনিস পড়ি না কেন টেন্সটা কি দিয়েছে জানবার চেষ্টা করি, কারণ আমি জানি না সেই জন্য। The first thing I usually do after waking up is come to the rooftop and observe nature. I carefully look around at my surroundings. First of all, I look at the sky to see what the weather is like. তো এইভাবে আমি পড়ার পরে সেটাকে যদি বুঝতে না পারি বোঝার চেষ্টা করি, তারপরেও কোনো কিছু হয়তো কোনো একটা ওয়ার্ড, হয়তো আমার একটা ওয়ার্ড আমাকে ChatGPT দিয়েছে যেটা মানে আমি বুঝতে পারলাম না, তো সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি এটার মানে কী হবে, আমাকে বলে দেয়, ফলে আমার একটুও ঠিকছে না। তো ইংলিশে আমি শিখছি, আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু কে আমাকে শেখাচ্ছে এখন ইংলিশ, আমাকে এখন ইংলিশ শেখাচ্ছে ChatGPT এখন আমার সবচেয়ে বড় টিচার। তো বন্ধুরা আমি এইভাবেই শিখছি ইংলিশ। আজকে আমার ডে 2। তো যারা আপনারা আমার সাথে আমার ভিডিও দেখলেন তারাও আশা করি অনেক কিছু শিখলেন। তা আপনাদের যারা দেখছেন, যারা শিখছেন আমার মতন, তারাও কিন্তু আমার এই ভিডিও দেখে বুঝতে পারবেন আমি কীভাবে শিখছি, আমার জার্নিটা কীরকম হচ্ছে, আর আমি এইভাবে শিখে কতদূর শিখতে পারলাম ইংলিশ, কতটা ফ্লুয়েন্ট হলাম, সেটা তো আপনাদের চোখের সামনে আমি রোজই তো শিখবো। আপনারা তো আমার ভিডিও দেখতে থাকবেন, আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করছি আমার ইংলিশটা। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমার ইংলিশটা আজকে আমার ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করতে চলে। সো ফ্রেন্ডস, নাও আই এম গোয়িং টু এন্ড মাই ভিডিও রাইট হিয়ার অ্যান্ড আই উইল বি টু ইউ friends in a next video. Till then, take care, stay safe, stay healthy. Tata.